আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? তো চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে রিয়াক্টের আরও 5টা কোশ্চেন সলভ করতে যাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে 1 নম্বর কোশ্চেন। তো ফার্স্ট অফ অল বেসিক্যালি এখানে আমাদের বলছে ইন দ্য কোড এডিটর দ্য types of food component is already rendering a component called vegetables. Okay, and vegetables called okay. Also there is a fruits component from the last challenge. Acha, next two components inside of fruits, and first non-critters and then critters. Both of these components are provided for you behind the scenes. Next, nest the fruit class component into the types of food component below the H1 heading element and above vegetables. The result should be a series of nested components which use two different component types. ওকে, এখানে আমাদের করতে বলছে আমাদের এই নন ক্রিটোসকে দিতে বলছে, অ্যান্ড দেন আমাদের ক্রিটোস দিতে বলছে H2-তে, অর্থাৎ বিলো অফ H2। অ্যান্ড আমরা যদি নিচে এখানে যদি ফ্রুটস দিই, FRUITS fruits closing tag, and আমরা যদি run as test, question solved. And then our next question involves both the fruits and vegetables components are defined for you behind the scenes. Render the both component as children of types of food. Okay, so food component, then render types of food to DOM. Okay, there is a div. Okay, there is a div with ID challenge node available for you to use. আচ্ছা, আমাদের এই আইডিটা দিছে চ্যালেঞ্জ নোট, এটা ধরে আমরা কাজ করতে পারবো। তো ফার্স্টে আমরা এখানে যদি আমাদের ফ্রুটস দেই, FRUITS and then closing tag, and then আমরা যদি এখানে ভেজিটেবল দিই, ভেজিটেবল, এবং আমরা যদি এখানে রিয়েক্ট ডোমের সাহায্যে ডট রেন্ডার করে নিই, আমরা এখানে রেন্ডার করব হচ্ছে এই টাইপস অফ ফুড, অ্যান্ড আইডি নিব document dot get element by id। আমরা এই আইডিটা আমাদের জন্য অ্যাভেলেবল আছে, সো এই আইডিটা আমরা নিয়ে রান দ্য টেস্ট। আচ্ছা, এখানে বলছে দ্য টাইপস অফ ফুড কম্পোনেন্ট শুড দ্য রেন্ডার ভেজিটেবল কম্পোনেন্ট আফটার ফ্রুটস। ওকে, আমাদের ডকুমেন্ট ডট গেট আইডি, এখানে আমাদের ভেজিটেবল, আচ্ছা এখানে আমাদের এখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে বসে দিই জাস্ট, অ্যান্ড দেন রান টেস্ট। ইয়েস, ইটস সলভ। অ্যান্ড okay, our next question is now define a class component that stent react dot component. Its render method should return a div that contains an h1 tag with the text my first react component. Okay, in it use the text exactly the case and punctuation matter. Make sure to call the constructor for your
component 2. Okay, and then render করতে বলছে render this component to DOM using react DOM render. Okay, there is a div with আচ্ছা আমাদের এখানে একটা আইডি দিয়েছে যেটা আবার চ্যালেঞ্জ নোট আর রিয়াক্ট ডম এর মাধ্যমে এখানে রেন্ডার করতে বলছে। আমরা যদি এখানে ফার্স্ট অফ অল একটা ক্লাস নিই, ক্লাস মাই কম্পোনেন্ট, এখানে আমাদের মাই কম্পোনেন্ট ক্লাস নিতে বলছে, তো আমরা এখানে কপি করি প্লাস মাই কম্পোনেন্ট plus my component extend. Okay. It should render div contains h1 tag. Okay. Extends. Okay. Extends react dot component component and then parentheses, so curly braces and constructor props. So we should take this with the contains my first real. We should take this contract with this and ps props super ps props, and then we get to render and it should return a div, which has in h1, and that h1 text is and then we should wrap with div in h1, and if we render with react DOM, in react DOM render to my component, and here is it close. If we give and if we get to document dot get element by id, and here is challenge node, and if we get to run the test, yes, our test is solved. If we get to our next question, here is it, and here is the question. There are a calendar and current date. Okay, there are calendar and current date component in the code editor. When rendering current date from the calendar component, pass in property of date assigned to the current date from JavaScript's date object. Okay, then access the prop in the current date component, showing its value within the p tags note. এখানে একটা নোট দিছে that for props values to be evaluated as JavaScript, they must be enclosed in curly brackets for instance date. Okay,
Okay, I understand. The first of all, আমরা যদি এই কারেন্ট ডেটের এখানে ডেট equal curly braces and then give it to date and then parenthesis, and first in the p tag if we give props date, if we give where is the problem? Okay, I understand. Props dot date, and if we give the run the test, yes, it solve it now, and we're going to for new question, and the question is there are list and to do components in the code editor. Okay, code editor, to do and list. But here is a question of pass and array as props. Okay, there are list and to do component in the code editor. When rendering each list from the to do component, pass in a task property assigned to array of to do tasks, for example walk, dog, workout. Then access the task array in the list component, showing its value within the p element, use join. Okay, to display the props dot task array in the p element as a comma separated list. Okay, today's list should have at least 2 tasks and tomorrow should have at least 3 tasks. Okay, so this is a today list and this is the tomorrow list. So if I give it to list name task, and if we give a bracket and work doc, and if we give workout, and in the tomorrow list there is a name for task. If we give it curly braces and add the name for suppose study React, and buy groceries, CORIES, groceries, and if we last name call mom. Okay, now if we give in the first return on the p tag, so here's an props dot tasks dot join, and started React by groceries
React. What is the problem? If we give it to React component single outer div, the third child and started React. What is the problem? Tux TS case props to and then join. Oh, here is it. And now it's solved. I just give it wrong in join and yes, it's solved now. সো আজকের মতো এইটুকুই, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। সামনের দিন রিঅ্যাক্টের আরও প্রশ্ন নিয়ে আসবো, আরও সলভ করব। আজকের মতো এইটুকুই। আমার যদি এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তা আপনার ফলো দিয়ে যাবেন অবশ্যই। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।